Hi guys! Welcome back on Gomez Home Cooking. Dobrodošli nazad u Gomez Home Cooking. We are just chilling, enjoying the sun, getting suntan. That's it. Nothing else. Mi uživamo u suncu, sunčamo se, ništa više i pravimo Ajvar. ajvar. Today we're gonna show you very ancient recipes. It's a Serbian traditional recipe called ajvar. It's basically a spread, a dip, and in Serbian people they also call it as a salad. Danas vam pravimo ajvar, mislim da ne treba puno da vam pričamo o ajvaru. Lija je otišla da pomogne baki i prabaki da pravi ajvar, a mi vam pokazujemo tačno kako ga one prave. I'm gonna show you the exact traditional way how the grandma used to cook, because as our grandma will be cooking this ajvar and we will be just talking about it and we will just shooting it. Ovo će biti vrlo prirodan video, snimamo moju baku i moju majku kako prave ajvar. Da vidite tačno kako se to pravi, pošto mi nikad nismo pravili, nismo imali prilike. Pa ajde da vidite kako one to prave. So are you ready for a traditional ajvar recipe? Jeste spremni za ajvar? Recept? Stay tuned, you're getting it soon. Ostanite s nama. Now we will take the red capsicum. What we're gonna do is we will not wash it, we will just wipe it off with a clean cloth. Prvo što radite je vaše paprike, crvene paprike, nećemo ih prati, nego ćemo ih samo brisati. See how we are doing it? Actually our grandma is doing it. Da. Vidite kako to moja baka radi. Briš. Okay. And then we're gonna put it in one clean bowl. She's just removing the spoil part of it, if there is anything spoil or some black thing on the peppers. Da, ako imate bilo šta pokvareno, to skinete, uvijek imate nož pri ruci. Yeah, he looks so beautiful. Yeah. Next step is, what we're gonna do is we're gonna grill this on a wood fire. Sljedeće što radite, ove paprike treba da ispečete na drvima, jel da? Here we go, we have put the bell peppers on fire. We're gonna nicely grilled and get black from outside. Evo ga, ovo je sljedeći korak, ispečete vaše paprike na roštilju, na plotni, da budu lepo ispečene, pokazat ćemo vam kako izgledaju kasnije. After grilling this, we're gonna store it in a pot and cover the lid. Šta moji rade, kako ispeku jednu turu, tako ubace u jednu činiju koju mogu da poklope. Okay, these are the paprikas I will show you, which is already grilled. Evo ovako You can see that. paprike koje smo već ispekli. So the reason why we are covering it, so that the skin becomes a little moist and very easy to peel it off. Da, zašto ih stavljaju u šerpu i poklapaju, da bi kožica mogla lakše da se skine, da se kožura skine i oljušti. Meantime, when the peppers are roasted, what we're gonna do is we're gonna roast the eggplant in the oven for 45 minutes on 200 degrees Celsius. Dok vam se peku paprike, da skratite proces, ispecite vaše plave patliđane u rerni na 200 stepeni 45 minuta. Make sure when you're roasting the eggplant, make a hole. As you can see, there are some holes here which we made with the fork. Kada budete stavljali patliđan u rernu, izbušite ga sa viljuškom, kao što vam Antoni pokazuje, imate rupe na našem patliđanu, da vam se ne bi naduvao. We had just coated the eggplant with some olive oil before baking. Stavili smo samo malo maslinovog ulja na plavi patliđan pre nego što smo ga ispekli. The ratio for eggplant, it goes like 10 kgs of bell peppers, 2 kgs of eggplant. Da, na 10 kg paprike za ajvar nam treba 2 kg plavog patliđana. Now we're gonna put this eggplant in a pot. Ove plave patliđane kad ste izvadili, stavite u šerpu da se poklopi.
The reason why we are putting in the pot, so it get a little bit of steam and the skin peels off very easily. Da bi se naparilo i da može da se skine koža lako. Now our peppers have cooled down properly. It has been cooled down for almost like 15 hours. Evo, naše paprike su se ohladile, mi smo ih držali preko noći, 15 sati smo ih hladili. You make sure the peppers are cooled down completely. Da, moraju skroz da vam budu hladne. Hang these peppers in kind of a net, or you can use the bags from the onions. Evo, džak od krompira ili od, Anthony kaže, od luka. U njega ćete staviti vaše paprike i okačiti da se dobro ocede, bar jedno pola sata. This we are hanging it because to drain all the excess water out of it. Da bi sva voda izašla iz njega. The same thing we're gonna do with eggplant also. Da, istu stvar ćemo da uradimo i sa plavim patlidžanom. These are the peppers which we are hanging for approximately half an hour. Evo, ovo su naše paprike koje smo ostavili da se ocede pola sata. Same thing with the eggplant also. Istu stvar smo uradili i sa plavim patlidžanom. We have hanged the peppers for half an hour. The juice has been drained off. Now we are peeling the skin of the peppers. Kada vam se paprika skroz ocedi, posle jedno pola sata možete da skinete kožuru, kao što vidite iz priloženog. Our bell pepper are ready. We have just peeled the skin off and have removed the seeds. Evo, očišćene su nam paprike, povodili smo koliko smo uspeli koštica i peteljki. Then same thing with the eggplant. Eggplant are peeled and we have removed the stem, not the seeds. Seeds are still there. Yeah, they're fine. Očistili smo i naš plavi patlidžan, samo kožuru i skinuli smo isto peteljke. Ne morate da vadite semenke. The next step is we gonna blend the red peppers. Sljedeće što radimo, sve ćemo da blendamo u čega god možete, u čega god želite. Mi imamo naš Bosch super secko. Yeah, if you have a bigger blender, please go ahead and blend it. Or the meat thing. Yeah, there was one more thing what my grandma was telling us, that if you have a meat mincer, that makes it very fast. Yeah. Ako imate ono za meso, možete čak i u tome da ga blendate. Mi imamo ovo, tako da nam je ovo jednostavno. We're gonna blend the red pepper first and then the eggplant. You can actually blend it together because this thing will go in the same pot. Da, mi ćemo prvo paprike, pa ćemo onda plavi patlidžan, ali možete slobodno sve zajedno, zato što sve ide zajedno kasnije. Our bell peppers has been blended. It's time for our eggplant. Evo, mi smo naše paprike već izmeli, sad je vreme za naš plavi patlidžan. We're gonna heat up our pot and we're gonna add 500 ml of olive oil. Prvo što radite, ugrejat ćete vašu šerpu i stavit ćete pola litre maslinovog ulja. Oil is hot. Now we're gonna drop our pepper and eggplant paste. Evo, ulje nam je vrelo i sad stavljamo našu papriku i plavi patlidžan. Make sure you stir it. Ja, samo da konstantno mešate. You have to add salt now. Salt is by taste. Sada dodajete so po ukusu. If you want your ajvar to be a little spicy, you can add some chili paste to it. Ako hoćete da vam ajvar bude ljut, možete slobodno da ubacite čilija, papričice, šta god da želite. Once the ajvar will absorb all the oil and start releasing again the oil, that time the ajvar is ready. Kaže Anthony, kada ajvar pokupi svo ovo ulje i kada počne da ispušta svoje ulje iz paprike, onda je gotovo. Vidjet ćete po šerpi, pokazat ćemo vam kako to izgleda, kada je gotovo. Ali konstantno ga mešajte da vam ne bi zagoreo.
can see our ajvar is not sticking to the pan. That means the ajvar is ready. Kako što vidite, ajvar nam se ne lepi više za šerpu, znači da nam je ajvar gotov. So now what we're gonna do is we're gonna fill this ajvar into our glass jars. Sada ćemo ovaj ajvar da stavimo u naše tegle. Let's show you the next step. Ajde da vam pokažemo sljedeći korak. Okay, now we're gonna fill this in the jar. Sada ovo stavljate u tegle, ali ne punite ih skroz dok je vrelo, da vam ne bi pukla flaša. The reason why we are putting little by little is so that the glass jar doesn't break. Da, kao što rekao, da vam ne bi pukla flaša. Next step is, as you have seen, we didn't add any preservatives and this has to be preserved for a year. So what we're gonna do is we're gonna take a cellophane paper, we're gonna dip it in alcohol. You can use 70% alcohol for this, which is food certified, but we are using rakia, which is the best medicine in Serbia. Best medicine in Serbia, and it's a homemade alcohol. Kao što vam kaže Antoni, mi nismo dodavali nikakvog konzervanca ni ništa, ali kako ćemo sačuvati naš ajvarce tokom cijele godine? Uzet ćete celofan, umočit ćete ga s jedne i s druge strane u rakiju, alkohol, kao što vam kaže, 70% koji je za hranu, ali pošto je rakija lek za sve u Srbiji, mi stavljamo u rakiju. I? Okay, cellophane, then we cover it up. Okay, the next step, our jars are ready. What we have done is we took a blanket, okay, then there is a cloth. Okay, now we're gonna put this ajvar jars upside down. Kaže vam Antoni, sljedeći korak je okrećete svoje tegle na pačke, znači na poklopac, i ređate ih i stavljate ih u, moja majka je stavila jedno debelo ćebe, treba dobro da se ugreje, i jednu plahtu. Make sure the lids are really tight. I dobro zatvorite da bi to povuklo tu taj vazduh, da bi moglo da bude onaj puk zvuk kad se otvori. The reason why we are doing this is to create a vacuum and the lid get kind of a seal and it preserve your jams or a dip, or in our case it's ajvar, for a longer period of time. Kao što vam kaže Antoni, zašto ovo sve radimo? Zato što hoćemo da nam ostane ovo dugo sveže i da im povuče taj vazduh. Now we're gonna cover this and we're gonna keep this at room temperature for 48 hours. Mi ovo pokrivamo, 48 sati će biti pokriveno, ušuškano, da bude toplo, da se tegle tako hlade same. Na sobnoj temperaturi, gde god dođete, napolju, unutra, možete da držite svoje ajvare. Make sure you cover it properly so it gets a little bit of heat, so the vacuum is created. Samo ga dobro ušuškajte i sve ćete da bude dobro. Our traditional ajvar recipe is ready. Evo naš domaći ajvar tradicionalnog recepta je gotov. Please do try this recipe. I know it's time taking, but believe me, it's worth it. Kažem vam, Antoni, probajte recept, znamo da oduzima jako puno vremena, ali stvarno se isplati. Don't forget to subscribe on our channel. Nemojte da zaboravite da se pretplatite na naš kanal, lajkujte nam video ako vam se svideo i vidimo se sljedećem. Thanks for watching. See you in the next one. Ćao!